Cork vật liệu cổ xưa, kiêu hãnh và bền bỉ. Cork, lớp vỏ dày của cây sồi bần cork là một vật liệu thật sự phi thường. Rắn chắc, đàn hồi, nổi trên nước chịu lửa và hữu dụng trong vô số ứng dụng khác nhau. Con người đã sử dụng cork suốt hàng thiên niên kỷ. Người Ai Cập cổ đại dùng nó để niêm phong quan tài đá. Người Hy Lạp và La Mã dùng nó để làm mọi thứ, từ tổ ong đến dép sandal. Bản thân cây sồi bần cũng là một kỳ quang của tự nhiên. Lớp vỏ của nó có thể dày đến 20 cm, như một tấm áo khoác bao quanh thân cây, giữ cho nhiệt độ bên trong ổn định khoảng 20 gam xanh quanh năm. Lớp vỏ này có lẽ được tiến hóa để chống cháy rừng, sở hữu một cấu trúc tế bào độc đáo, khoảng 40 triệu tế bào trên mỗi cm khối, một cấu trúc mà con người vẫn chưa thể tái tạo. Các tế bào chứa đầy không khí tạo nên độ nổi đặc trưng. Đồng thời tính đàn hồi tuyệt vời giúp cork bị ép lại, rồi nhanh chóng trở về hình dạng ban đầu. Cây sồi bần mọc chủ yếu tại các quốc gia ven Địa Trung Hải như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp và Morocco. Chúng phát triển mạnh ở những vùng khí hậu ấm áp, nhiều nắng, có lượng mưa hàng năm từ 400 đến 800 mm. Giống như nho, cây sồi bần thích nghi hoàn hảo với đất xấu, cắm sâu bộ rễ xuống lòng đất khô cằn để tìm nước và dưỡng chất. Vùng Alentejo của Bồ Đào Nha đáp ứng đầy đủ các điều kiện đó. Vì vậy, ngay từ đầu thế kỷ 20, vùng này đã trở thành nơi sản xuất cork lớn nhất thế giới và đến ngày nay vẫn chiếm gần một nửa sản lượng toàn cầu. Nhiều khu rừng sồi bần được quản lý bởi các gia đình, những doanh nghiệp truyền thống đã tồn tại hàng thế hệ, thậm chí nhiều cây đã hơn 200 tuổi. Sản xuất cork là một nghệ thuật của sự kiên nhẫn. Từ ngày trồng cây non cho đến lần thu hoạch đầu tiên cần 25 năm và mỗi lần thu hoạch cách nhau khoảng một thập kỷ. Để có cork chất lượng cao nhất, người trồng còn phải chờ thêm 15 đến 20 năm nữa. Việc thu hoạch cũng phụ thuộc vào thời tiết. Nếu chọn ngày quá lạnh hoặc ẩm, cây sẽ bị tổn thương. Thu hoạch cork là một nghề thủ công tinh xảo, không có máy móc nào có thể tách được lớp vỏ này, nên công việc chỉ có thể do những người thợ lành nghề đảm nhận. Họ dùng rìu sắc tạo các đường cắt dọc thân cây, rồi khéo léo tách từng mảng lớn. Người thợ giỏi nhất có thể gỡ được cả một mảng vỏ cong, kéo dài từ sát mặt đất đến cành đầu tiên. Sau đó, cork được phơi khoảng 4 tháng trước khi đưa vào nhà máy đun sôi để loại bỏ côn trùng. Hơn 60% lượng cork được dùng làm nút chai, phần còn lại được sử dụng trong xây dựng, làm tấm cách nhiệt hoặc trộn vào bê tông. Những năm gần đây, vị thế độc tôn của cork trong ngành sản xuất nút chai bị lung lay vì lo ngại một hợp chất mang tên TCA, 2,4,6-trichloroanisole, có thể ảnh hưởng đến hương vị đồ uống, dù chỉ với lượng cực nhỏ, vài phần trong 1.000 tỷ. Điều này dẫn đến xu hướng chuyển sang nút nhựa và nắp vặn nhôm, vốn rẻ hơn và tiện dụng hơn. Tuy vậy, nút chai cork truyền thống vẫn sở hữu những ưu điểm nổi bật. Thứ nhất, hình ảnh thủ công tự nhiên của nó phù hợp với phân khúc sản phẩm cao cấp mà nó gắn bó từ lâu. Thứ hai và quan trọng hơn, cork là vật liệu bền vững, có thể tái chế dễ dàng. Những cánh rừng sồi bần cũng là hệ sinh thái quan trọng, giúp duy trì đa dạng sinh học và ngăn chặn sa mạc hóa. Trong bối cảnh thế giới quan tâm mạnh mẽ đến các vấn đề môi trường, tương lai của loại vật liệu cổ xưa này đang dần trở nên tươi sáng trở lại. Cork. Cork, the thick bark of the cork oak tree, Quercus suber, is a remarkable material. It is tough, elastic, buoyant, and fire-resistant, and suitable for a wide range of purposes. It has also been used for millennia. The ancient Egyptians sealed their sarcophagi, stone coffins, with cork, while the ancient Greeks and Romans used it for anything from beehives to sandals. And the cork oak itself is an extraordinary tree. Its bark grows up to 20 centimeters in thickness, insulating the tree like a coat wrapped around the trunk and branches and keeping the inside at a constant 20 degrees Celsius all year round. Developed most probably as a defense against forest fires, the bark of the cork oak has a particular cellular structure with about 40 million cells per cubic centimeter that technology has never succeeded in replicating. The cells are filled with air, which is why cork is so buoyant. It also has an elasticity that means you can squash it and watch it spring back to its original size and shape when you release the pressure.
Cork oaks grow in a number of Mediterranean countries, including Portugal, Spain, Italy, Greece, and Morocco. They flourish in warm, sunny climates where there is a minimum of 400 millimeters of rain per year and not more than 800 millimeters. Like grapevines, the trees thrive in poor soil, putting down deep roots in search of moisture and nutrients. Southern Portugal's Alentejo region meets all of these requirements, which explains why, by the early 20th century, this region had become the world's largest producer of cork, and why today it accounts for roughly half of all cork production around the world. Most cork forests are family-owned. Many of these family businesses, and indeed many of the trees themselves, are around 200 years old. Cork production is, above all, an exercise in patience. From the planting of a cork sapling to the first harvest takes 25 years, and a gap of approximately a decade must separate harvests from an individual tree. And for top-quality cork, it's necessary to wait a further 15 or 20 years. You even have to wait for the right kind of summer's day to harvest cork. If the tree is stripped on a day when it's too cold, or when the air is damp, the tree will be damaged. Cork harvesting is a very specialized profession. No mechanical means of stripping cork bark has been invented, so the job is done by teams of highly skilled workers. First, they make vertical cuts down the bark using small, sharp axes, then lever it away in pieces as large as they can manage. The most skillful cork strippers prize away a semicircular husk that runs the length of the trunk from just above ground level to the first branches. It is then dried on the ground for about 4 months before being taken to factories, where it is boiled to kill any insects that might remain in the cork. Over 60% of cork then goes on to be made into traditional bottle stoppers, with most of the remainder being used in the construction trade. Cork board and cork tiles are ideal for thermal and acoustic insulation, while granules of cork are used in the manufacture of concrete. Recent years have seen the end of the virtual monopoly of cork as the material for bottle stoppers, due to concerns about the effect it may have on the contents of the bottle. This is caused by a chemical compound called 2,1,4,6-trichloroanisole, TCA, which forms through the interaction of plant phenols, chlorine, and mold. The tiniest concentrations, as little as 3 or 4 parts to a trillion, can spoil the taste of the product contained in the bottle. The result has been a gradual yet steady move, first towards plastic stoppers, and more recently to aluminum screw caps. These substitutes are cheaper to manufacture, and in the case of screw caps, more convenient for the user. The classic cork stopper does have several advantages, however. Firstly, its traditional image is more in keeping with that of the type of high-quality goods with which it has long been associated. Secondly, and very importantly, cork is a sustainable product that can be recycled without difficulty. Moreover, cork forests are a resource which support local biodiversity and prevent desertification in the regions where they are planted. So, given the current concerns about environmental issues, the future of this ancient material once again looks promising.